Hello everyone, welcome you all on your channel your Neat Study Corner. So as you all know that we are doing physics, and in this particular series we are doing physics according to our syllabus of Master Cadre Science, and today is our third lecture of second unit, that is condensed matter physics, or can say solid state physics. So agar tusi hun tak if you haven't watched videos till now of condensed matter physics unit ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ playlist check करो or complete your syllabus till X-ray diffraction, and after that this is fourth part which is covering scanning and transmission electron microscope. So till now we have covered crystalline and amorphous structure of matter, different crystal systems or methods of determination of crystal structures and X-ray diffraction. So I hope ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ this is our today's lecture in syllabus which is showing scanning and transmission electron microscopies. So what actually scanning electron microscopy is, which can be termed as SCM SEM. So actually a scanning microscopy is referring to its name, that is scan. So it is scanning the sample which is our specimen. So scanning electron microscopy is a type of electron microscope that produces image of sample by scanning the surface. So as I said earlier, with a focused beam of electron, the electron interact with the atoms in the sample and produce various signals that contain information about the surface topography and composition of the sample. So it will be much clear after reading the definition of SEM that what actually it is just scanning the surface of sample and produces information about the top surface, or can say surface topography or composition of the sample. So what actually is happening inside, what actually is going on with the sample, or can say specimen. So ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So first of all, as you can see, there is a tungsten filament which is acting as our source. ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, that is tungsten filament. So tungsten filament upon heating produces a lot of electron. So electron can be scattered in any direction, but we need a collimated beam, a beam in a particular direction, so that it can fall on our sample. So as it is showing a node in rectangular shape, but it will be in circular shape with hole inside it, so that our electron can be focused in one direction. So anode is a positive, as we know, and electron is negative, so they both repel each other and produce electron in a collimated beam, in a particular directional beam, okay, so that it can fall in on our sample. So after anode there is condenser lens, scan coil, and then objective, and then our sample. So after falling it on the sample, we don't detect it with our naked eye, so there is a need of an detector. So detector detects the scattered electron, the electron that's scattered from the sample. So as it is showing the sample of unequal thickness, so 3D image produce hundi hai as it is showing. So, and it produce only surface details. So how can we differentiate that it is 3D image या किवें image vary कर रही है. उस flat से surface ਦੀ image भी show कर सकता, but it is not going to happen this way. So ਹੁੰਦਾ ਕੀ है actually, where there is a cliff, the possibility of the escape of electron is more as compared to when there is a drop, less electron possibly escape. So in this way 3D image, we get 3D image of the surface details. So as it is saying that surface details are going to be topic of the talk, but if the specimen is wet, this technique is not going to work. Okay, so with wet specimens this is not going to work, so we have to dry our specimen if it is wet, or take our specimen dry. Okay, so I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ SCM SEM ਔਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ. So it is used where we have to find the surface details of any kind of sample. So it is not going to talk about the interior, what is inside the sample. So it is only going to talk about the surface topography. So these are some pictures of scanning electron microscope, where there is electron source, and then after there is anode which is going to collimate our beam, then condenser lens, then scanning coil, then objective lens and sample, and then secondary electron detector. Okay, so this is the basic.
outline of our apparatus. So again, as it is showing the image of SEM, so as I've said earlier, a node will be circular in shape so that it will concentrate more and more electrons. So this is again a different diagram of SEM. I'm showing you different pictures, different diagrams of SEM, so that it can make things more clear to you. If you want to have better understanding, you pause the video or can take screenshot, so that after video you can watch it also. So now this is the definition of TEM. We are going to compare both SEM and TEM at the end of the video. So what TEM is saying: transmission electron microscope is a microscopy technique in which a beam of electron is transmitted through the specimen to form an image. The specimen is most often an ultra thin section less than 100 nanometer thick or a suspension on a grid. So ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. Okay, so this is basically a rough diagram of transmission electron microscopy, which is saying, as the name suggests, that we see image due to the transmittance of electron. Similarly, tungsten filament is used as a source and upon heating produce electron. So for better resolution, we use lesser wavelength, or can say greater energy. So as E is inversely proportional to lambda and resolution is also inversely proportional to lambda, so we are taking very small wavelength, that is 0.2 nanometer, of the order of 0.2 nanometer. So here, as you can see, tungsten filament, here we don't use anodes to concentrate, and then condenser lens, sample, objective lens, and electron eyepiece, sorry. So the material that we are using to make lenses is electromagnetic material. Why we are using electromagnetic material? Just that because they can produce a magnetic field, and beam of light will be collimated by its own way. Okay, so detector will be a fluorescent material that can show us the emission of electron, or when electron fall on this detector. So what actually is going on here? Very high voltage is going to use, we are going to use very high voltage, that is approx 20 kilovolt. Our normal household volt, as I've said earlier, is 220 volt. So similarly, you can imagine how strong it is. So I'm taking an example of specimen. So if it is our specimen sample, must be an ultra thin, because we are going to find internal details. So it will be good if it will be ultra thin. अगर जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा पतला ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰਦਰਫੋਰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ. ਸੋ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੀਅਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਅਗਰ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ थिन हैगा, और कैन से अल्ट्रा थिन हैगा. सो एज दिस इज़ आर सैंपल एग्जाम्पल लैने ये साढ़ा सैंपल हैगा, और देयर आर हैवी एटम्स और ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਾਈਟ ਐਟਮਸ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਫੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਐਟਮ ਹੈ ਦੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਐਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਦੀ ਐਨਰਜੀ. So when the areas, those areas which absorb electrons, can say absorb energy, are darker in shade, or can say gray in shade, or those areas which transmit electron, as these are those areas, it will be appeared lighter with the as compared to the darker areas. So it will produce black and white image of the sample. So agar kya jave which one is better and which one is not that efficient, so both have their capabilities or specifications or assumptions in their own areas. So one is giving us the details of surface, while other is giving us the internal details. So this is our 3D image of TEM, which is showing it will have electron gun, anode, condenser lens, specimen, or can say sample, or objective lens, intermediate lens, projector lens, or fluorescent screen, that which is our detector. So I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ definition और ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ difference clear ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. Next we are going to discuss the differences between both of them. So it is an image which is showing the difference in the apparatus of both SEM or TEM. So here you can see
One have secondary electron detector and other has detector as a fluorescent screen. One have anode, other don't have anode. So these are kind of differences that you can note down. So what actually the differences between SEM and TEM is? So these are the couple of differences which I have noted down here. So SEM provides information about the surface and TEM provides the valuable information about the inner structure of the sample, such as crystal structure, morphology, stress state information. So this is the first difference. So SEM's resolution is limited to 0.5 nanometer and TEM's resolution is even less, 50 picometer. So in case of resolution, SEM is better or TEM is not as Even better better as than SEM. SEM. So next third difference is if you want to get information on the surface of the sample like roughness or how wet it is or contamination detection or how smooth it is, you will go for SEM. Or if you want to know about the defects or impurities, then TEM will be beneficial. So next is SEM provides 3D image of the sample where TEM provides 2D image. As we know, it provides only the information about the surface. Or SEM imaging, there is no specific requirement of sample preparation, but due to requirement of transmitted electron, we need ultra thin sample in case of TEM. So in case of high resolution imaging is required even below 30 nanometer. So generally it is very thin, even below 30 nanometer. So next is SEM. SEM sample requires little or no effort for a sample as we have said earlier, sample preparation ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ efforts ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, but in case of TEM a lot of efforts are required because sample must be as thin as possible or as flat as possible. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਥਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ that will be more specific. So next is acceleration voltage. As I've said, in SEM it is up to 30 kilovolts and in case of TEM it is 60 to 300 kilovolts. So the range varies. As I've said, in case of TEM it is varies between the range of 60 to 300 kilo volts, but in case of SEM it is 30 kilovolts. Okay, so magnifications of SEM is limited up to 1 to 2 million times, so it can magnify the image. Okay, the magnification of TEM is as much higher as compared to SEM. TEM users can magnify their image even more than 50 million times. ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਮ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਟੈਮ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਇਮੇਜ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਵਰ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਦ ਬੋਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੈਂਸ ਔਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਔਨ ਦਾ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਸਕਰੀਨ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ SEM it will be obtained in a secondary detectors. Okay, so next point is relatively simple to operate and relatively hard to operate. So as STEM is hard to operate, I can say by this term hard means it has lots of specifications, बहुत सारियां details ने, like ultra thin sample or a range of operating voltage और so मतलब इस कंपेयर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੋਲੀਮੇਟਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੋਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ SEM ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਨੋਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬਿਟਵੀਨ SEM ਐਂਡ TEM।
So here are some pictures showing the differences between the images obtained by SEM or TEM. So it is a copper containing nanocomposite. So SEM jada hega, it will showing us the image of the surface, where TEM is showing the image of the interior or internal, I can say, of copper containing nanocomposite. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪਿਕਚਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅੰਡਰ SEM ਔਰ TEM। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਪਿਕਚਰਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਈਵਨ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ, ਟੁਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਵਰ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਇਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਇੰਸਟੈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਵਰ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ BSc ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸੋ ਡੂ ਇਟ ਫॉर your sake as well. So that's all for today. Press the bell icon to get the notification whenever I upload a new video. So thank you very much.